kanyaga nge. Today in the name of Jesus. Leo katika jina la Yesu. Every scorpion, Kila nge, every snake, kila nyoka, every poison of sickness kila sumu ya in magonjwa your bladder, katika damu yako, in your stomach, katika tumbo lako, in your blood, katika in your blood, kwa damu yako. kwa damu yako. I'm praying, I'm releasing the blood of Jesus Achilia damu ya Yesu to wash every sickness. ioshe kila magonjwa. Because my Bible Kwa tells sababu me Biblia yangu inaniambia God, Jesus gave them authority Yesu aliwapa to mamlaka speak upon the sickness, kunena juu ya to magonjwa, say sickness, kuambia magonjwa come out in Jesus' name. ondoka katika jina I la am Yesu. praying right now Nimeomba sasa in the hivi name of Jesus. katika jina la Any Yesu. sickness that is in your life, Kila magonjwa come ya out in maisha Jesus' yako name. ondoka katika jina la Yesu. Authority. Authority Mamlaka and power, na nguvu, power of the Holy Spirit nguvu ya Roho to Mtakatifu move in the church, kuenda katika to kanisa, move in the church, kutembea kanisani, move in the church, tembea kanisani, heal your people, ponya watu wako, restore your people, rejesha watu wako, restore the gospel, rejesha restore ushindi, healing, rejesha uponyaji, restore deliverance, rejesha ukombozi, restore the ears that the locusts have eaten, rejesha miaka zile nzige the wamekula, ears that the cankerworm have eaten, miaka ile dumadumagu wamekula, in the name of katika Jesus. jina la Yesu. So they departed and went Kwa hivyo wakaondoka wakaenda, through the town, they preaching and they preached the gospel. wakienda wakihubiri Injili, And the Bible says, na Biblia inasema and healing everywhere. na wakiponya kila In the mahali, name of Jesus, katika jina la we are Yesu. going to heal everywhere. Tutaponya kila We mahali, shall eat everywhere. tutaponya kila mahali. Luke chapter number 9. Luka 9, Jesus is saying, Yesu they anasema went and they did healing everywhere. walienda na In wakaponya the kila name of mahali, Jesus, katika jina la we are Yesu. healing everywhere. Tunaponya kila We are mahali, healing everywhere. tunaponya kila We mahali, are healing everything. tunaponya kila We are mahali, healing every situation. tunaponya kila In hali the name of Jesus. katika jina la Even Yesu. our economical status Hata hali zetu za uchumi is healing. inapona, Our marriages ndoa zetu are healing. zinapona. I don't care how far you're going, Haijalishi but imefika I'm wapi, telling you, lakini nakwambia we are healing. tunapona. Our spiritual life, Maisha yetu ya kiroho, our physical life, maisha yetu ya our kawaida, psychological life. maisha yetu ya kimawazo. I'm telling you in the name of Jesus. Nawaambia katika jina la The Yesu. Bible says Biblia inasema that these young men, kwamba huyu kijana, these apostles, yu mtume, they went together walienda pamoja and they were healing na everywhere. ukawa wanaponya kila mahali. In the name of Jesus, Katika jina la there Yesu is healing in the church. kuna uponyaji There is healing kanisani, in our ministry. kuna uponyaji kwa huduma yetu. Somebody is getting healed. Kila mtu anapata Somebody uponyaji, is being healed. kuna mtu anapona, Your money is coming back. pesa yako inarudi, Your man is coming back. mtu wako anarudi, Your wife is coming back. mke wako anarudi. There is healing everywhere. Kuna uponyaji kila There was mahali, healing without a plan. kuna uponyaji bila mpango. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. And then something happened. Alafu kitu kikafanyika, A man called Herod mtu anaitwa Herode heard that what Jesus was doing. akasikia kile Yesu alikuwa anafanya. Hallelujah. Amen. In verse 7. Mstari wa 7. Now Herod the Tetrarch had all the things that Jesus was done by him. Herode akasikia yale Yesu alikuwa anafanya And he was perplexed. na akashangaa, Because it was said kwa sababu ilisemwa by some that John has raised from the dead. kwamba wengine walisema kwamba Yohana amefufuka. Hallelujah. Amen. Today you're walking perplexing people. Leo unatembea kushangaza watu. Hallelujah. Amen. There are things that God going to do in your life. Kuna Mungu anafanya mambo They katika will maisha yako, perplex people. yatashangaza They will watu, wonder. watashangaa. Hallelujah. Amen. John who was dead Yohana aliyekuwa is amekufa coming back to life. anarudi tena In the kuishi name of Jesus. katika jina la Yesu. Even the place that they had buried the name restoration. Hata wale waliokuwa wamezika jina restoration, Today we are coming back. leo tunarudi And they will wonder what happened. na watashangaa ni We nini. thought they were dead. Tulidhani We wamekufa, thought they had gone. tulidhani wameenda, We had gone to a witch and done everything. tulienda kwa waganga We kufanya had kila put them kitu, in a bottle. tulikuwa tumewazika. They will be perplexed Watashangaa of what God is doing. kile Mungu I am anafanya. saying prophetically, Nasema they kinabii, are going to be perplexed watashangaa with what God is going to do. na kile Mungu They anataka had kufanya. written us off. Walikuwa They wametufuta, had said we had gone. walikuwa wamesema But the tumeisha, Bible says lakini Biblia when inasema Herod comes, wakati Herode who anakuja, is Herod? Herode Herod was a demonic power in that time. Herode ilikuwa nguvu ya He was shetani an wakati ule, authority of demons. alikuwa mamlaka ya mapepo. He was a man that was full of envy, jealousy, killing innocent people. Alikuwa mtu
na kuwa watu wasio na That's hatia. why he killed John the Ndio Baptist. sababu aliua Yohana But Mbatizaji. I want to tell you, Lakini nataka nikwambie, even Herod himself hata Herode mwenyewe was perplexed. alishangaa. Let me tell you, Acha niwaambie, even the witches in Kipsongo, hata wachawi wa they Kipsongo will be perplexed watashangaa when they see you succeeding, wakiona when ukifaulu, they see you surviving, wakiona when ukiendelea, they see you moving on. wakiona ukisonga mbele. They thought Christine is gone. Walifikiri Kristo ni They ameenda. thought he cannot be restored. Watafikiri hawezi They rejeshwa. thought they had killed him. Walifikiri They wamemuua. had put his head on a plate. Walikuwa wameweka kichwa chake kwa sahani. Let me tell you, Acha niwaambie, the spirit of Elijah is coming back. hiyo roho ya Elia anarudi tena. Hallelujah. Amen. The spirit of Elijah is coming back. Roho wa Elia anarudi The tena. spirit of power. Roho wa nguvu, The spirit of holiness. roho wa utakatifu, The spirit of repentance. roho wa kutubu. The Bible says Biblia inasema that John the Baptist kwamba Yohana Mbatizaji preached the gospel of repentance. alihubiri injili ya toba. Hallelujah. Amen. There is the restoration of holiness. Kuna urejesho wa utakatifu. There's the restoration of repentance. Kuna urejesho wa utakatifu. What toba in the name of Jesus. Amen. Some thought Wengine walidhani that a prophet kwamba nabii by the name Elijah kwa jina Elia had come again. alikuwa amerudi tena. There is a comeback, my friend. Kuna urejesho wa We are coming back again. tunarudi tena With power kwa nguvu and with authority. na mamlaka. Ay, 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 ay. There is something happening in the spiritual Kuna realm. kitu kinafanyika kwa ulimwengu wa There is roho. something happening in the spiritual Kuna realm. kitu kinafanyika kwa ulimwengu wa It roho. is like we are pregnant.